Yes. After a while umeamua kurudi ulingoni. Why? Kidogo tu watu wako na depression, watu wako na stress, watu hawako sawa. So laughter can be the best medicine. Mimi nakumbuka niliban comedy. But mimi ni president. So pia lazima tuwe na balance that. Naona nipige hii ya kwanza nione imeendaje. Alafu pia tupige zingine. Na pia tulete upcoming tupate watu stage. Ni stage nilikuwa natengeneza. Ni contract tunafanya for 1 year. Now for the next 12 months. Wow. But hii ya kwanza ilikuwa mimi lazima ningefungua uwanja. So kwanza next month tutakuwa at least 5 comedians per month. Yes. And of course Rais, tukizungumzia bado masuala ya burudani, tutoke tu burudani kidogo tuingie pale siasa. Tarehe 20 ulikuwa unafaa kufika pale Uhuru Park, lakini kwa mipango mingine pale hukuweza kuwasili, hukuweza kuingia, na mapolisi pia waliwazuia. Hebu tuambie, what really went wrong? Tuli book Uhuru Park. Hata Sakaja akatweet akasema kujeni moja moja mjae. But tulipata Uhuru Park yote imekuwa cordoned off na agencies za polisi, GSU, Kenya Police, kuna mpaka na reke au kutukubali tuingie, na sisi tumebeba mshumatu. But kama Sabasaba tutaifanya every year. Tutafanya celebrate mashujaa wetu every year. Na hata Jamhuri bado tunaweza celebrate. Juu wale vijana walituacha ni mashujaa. Nisema every generation has its heroes. Wazazi wetu walikuwa na wao, na tunawaheshimu, ni wa nchi, na hawa vijana pia watakumbukwa 50 years from now as wale vijana ambao walipigania the new generation ama the new Kenya. Juu in the next 10 years tutakuwa na new Kenya. Ndio watu wataelewa nilikuwa nafanya nini 20. Sasa hawezi elewa. When we take over power, because we are going to take over power, hiyo ndio mpango ya Mungu. Whether they like it or not, Mungu ashapanga. They are old, washazeeka. We'll take over power, we are going to change streets. Kuna moja hapa inaitwa Kimathi Street, Hero. Kuna Tomboya Street, Hero. Kuna Kenyatta Avenue, Hero. Tunaenda kuwa na Jivanji. Jivanji ni jina gani? Ni Kihindi. Inakani kama ni Kihindi. Jivanji ni nani? Hiyo tunaenda kuita Rex Park. Yeah? Tuchukue gani tena i make sense. Hizi make sense. Tuweka hapo tuite Kennedy Onyango. Jivanji tunaita Kennedy Onyango Park. Ni mtu alikufa. Ni mtu tunamjua. When we take power and God gives us that power, we're going to name roads, streets, avenues after these Gen Zs. For now they are in power, the strong men wanatukataza hata kuwasha mishumaa. Na wale wamama walikuwa pale hawajaomboleza, serikali hajaambiwa pole, they've never been compensated. So our time is coming, and it will be soon. We will implement, we will celebrate, we will name even stadiums after them. And tukizungumzia kuhusu kile ambacho rais anakifanya pale, Rais William Ruto, umeona juzi amezungumzia kuhusu Adani and what Adani is supposed to do in the country. Kulingana na wewe, je, unakubaliana na matamshi ya rais na mwelekeo wake? Jomo Kenyatta International Airport was voted the second best in Africa. Planes are taking off, planes are landing. Tuko sawa. Hatujasema itengenezwe, hatutaki renovatiwe, hatujasikia ati runway planes zinaanguka, iko sawa. Hata ikileak, how much is it kutengeneza? Hatutaki itengenezwe, hatutaki renovatiwe, sisi tuko sawa nayo venye iko. Imekuwa hivyo for very many years. Do not repair, do not paint. Ikitoboka haiwezi kosa hata 10 million. So we are okay with Jomo Kenyatta International Airport as it is. It is one of the best in Africa. Do not repair it because the process is flawed. Yeah? The process is flawed. It is not an emergency. It is not an urgency. It is not a necessity. Necessity ni dawa kwa hospitali. Necessity ni school fees na help. Necessity ni vitu chakula kwa meza. Airport iko sawa. Airport iko sawa. So wawachane nayo. The courts have rejected it. Kenyans have rejected it. And I'm telling the president, if he's truly a man of God, if the president is truly a man of God, and if he's a man who listens to prophets,
if he's truly a man of God, mwenye anasikia the prophets of God. Mr. President, be a David. Be like King David. Kuna wafalme wengi. Hata Farao alikuwa mfalme. Kuna kings wengi. Hata King Jong-un, ule wa North Korea, is a king. Mr. President, be a David. Do not be a Saul. Kuna tofauti ya Saul. Saul alikuwa mtu wa Mungu. Saul alipewa instructions na Mungu. Saul alipendwa na Mungu. Na president wetu kabla kuwa president alikuwa mtu wa Mungu, mtu wa kanisa. Alipoingia kwa uongozi, akatoka instructions of the prophet, akatoka instructions of God. Unaona watu kama Evangelist Teresia Warimu, watu wenye walikuwa marafiki wako, your prophetesses. The church is turning against you. Listen to the people. Listen to the God, and the voice of the people is the voice of God. Adani rejected, Shah rejected, new funding model rejected, kila kitu kwa rejected. Go back to the drawing board, go back to the altar. You still have time to be a David and not a Saul. But pastors wanamuita kwamba he's the King David of our time at the moment. You know, at the moment no. At the moment no. Is unajua David pia alikuwa na blood kwa mkono. Na ilifanya kufanya vitu mingi. Haku change Israel. Hakujenga the temple. Rais wetu pia kuna jenzizi walikufa. So as he stopiwe from doing things he's supposed to do because he's not done what he's supposed to do. Wale wataelewa. Leo naongea hivi nimeona church wameanza kuamka. So I'll use a language that the president understands, which is not political, which is spiritual. If you want to be a man of God who is leading the people of God, listen to God and his people. And that's the church and that's the citizen. Swali la mwisho tu, maandamano inarudi ama msha give up? Nani mimi? Hata nafikiria hii jamhuri ndio itakuwa Uhuru Park. 12 December itakuwa Uhuru Park. I have a question. Yes. Kuna hiyo story ya the president about wanna extend the limit from 5 years to 7 years. What do you think about, what's your take on that? Kama hao ni wanaume. Kama nyinyi ni wanaume, musi extend, jaribuni kudiscuss kwa Senate. Hata wasi extend, nataka kuona wanaume. Wanaitwa chere what? Nataka kuona wawashe mai. Wasipitishe. Hapo watakuwa wameenda sana. Wajaribu kudiscuss, just to discuss, kuwasha mai kusema today on the floor we're going to be discussing term limits. Kama hao ni wanaume. Wameleta Adani, watu wamenyamaza. Wameleta Shah, watu wamenyamaza. Waliua vijana, watu wamenyamaza. The straw that will break the camel's back. Kenyans are waiting for a trigger, and that will be the one. Kama wanataka, unajua hatuna parliament. We don't even have senators. People entered parliament waka vote of no confidence. Kama nyinyi ni wanaume, do not pass the 7-year term. Just try to sema Tuesday tuna discuss. Kama nyinyi ni wanaume, I dare them. I dare the Senate to pick a day to talk about term limit. Hawawezi. And they're smart enough, they cannot. It is an insult to our intelligence. It is the greatest. Sijui hata niite nini. Hiyo sasa watakuwa wame cross line. The fact that you even asking me that question ni mbaya sana. We are going to find a way to reduce the term limits to 3 years. Not even 4. 3. 4 ya nini? You're na 2 terms. Hiyo ni 6. What you can't do in 6 years, you can't do in 10. Uko na manifesto. Ukiweka kidogo ndio atafanya kazi. Ukiweka mingi wanasemanga kula the first 3 years, after the last 2 years unafanya kazi. 3 years. So waambie wakipeleka hiyo direction tutaonyesha. 3 years. Na wakitusukuma sana 3 years, 1 term. 1 term unatoka, MP 1 term nje, governor 1 term nje, president 1 term. Na pengine Eric, we've seen in the US celebrities wanna come out boldly wakisupport a specific party, the likes of Beyonce. Do you think 2027 Kenya itakuwa hivyo, celebrities will be bold enough to support a specific political party? Yes, they're currently doing it. They have become Kenyan celebrities wanaogopa juu ya corporate kuongea juu ya siasa, but wali realize
siasa, Kenya is a political nation and politics affects our lives. They came out. People are being cancelled. Kila celebrity alikuwa na take sides. PRG na Kasipul walienda ile side. Wengine tukabaki huku. Everyone, the calligraph, BN, kila mtu alitake side. 2027 is going to be an election of our lifetime. People will stand for the truth. People will take sides. Now celebrities, now I'm calling upon them. Start taking a stand. Stand for something. If you don't stand for something, you'll fall for anything. So if you have influence, uliona Kenya's most influential. Uliona any celebrity there? Ask yourself why. Kuna this impeachment case inaendelea, and of course tunaelewa that you have been pushing for some things in this our government. Maybe what do you have to say about this particular impeachment? And also kuna rumors kuwa the bill that Kenyans rejected, kuna some things zinapitishwa chini ya maji. What do you have to say about that? Tuko na watu parliament walikuwa na hizo mpango hawezi pitisha. Kenyans are woke. Kenyans are woke. Sasa hizi huwezi pitisha hata moja, tutajua. Impeachment of Gachagua aende, Ruto aende, cabinet waende. Sisi mmoja akienda it's a win. So waji-impeach. Na mimi nasemanga kama prophet. Nilikuwa citizen wakauliza kwani unapanga coup? Are you planning to overthrow the government? Nasema this government will overthrow itself. Remember my words. Hii serikali ya Kenya Kwanza wataji-overthrow wenyewe pale tukiwa hapa. This government will overthrow. Kama tumenyamaza tu, wataleta Gachagua wamtoe. After 2 months Kindiki amfanya nini? Wamtoe. Wataji-impeach wenyewe kwa wenyewe. Sasa hivi kuna mwingine anataka kuleta president. They will overthrow themselves. It won't even need us. So we encourage impeachments left, right and center. Let us impeach MPs, let us recall MPs, impeach Gachagua, impeach Adendwale, impeach watu. I support. And then the other day we umepanga event Mashujaa, and Morara was saying hata attend because ajui nani anakusponsor. How do you respond to those allegations? Alisema ajui nani? Ajui who is sponsoring Eric. Why are people so obsessed with money? Why are people so obsessed with money? Sponsor ni kila kitu ni sponsor. Jenzi wakienda parliament walikuwa sponsor. Mimi nimeandamana 11 times. What's this? Hii shetani ya pesa ni nini? Those are people who are thinking about money. Everything who's sponsoring. Why do we need to be sponsored? For what? Kununua candle, how much is a candle? Scandal. Ni nini na kusponsor na pesa? Why are we so obsessed with money? Asante. Uliona reaction? Asante. Asante. Simu hapa ni nani? Vitu